Congratulations because you're about to start your e-commerce business. Ang video na ito ang magtuturo sa iyo ng step-by-step kung paano mo i-avail yung membership package via cash on delivery. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang screen ng aking laptop para sa step-by-step guide. So, andito na tayo sa aking screen kung saan makikita mo yung Buy Membership Package Now. Kapag na-click mo yung Buy Membership Package button na yan, sa baba ng video na ito, mapupunta ka sa website na ito. Makikita mo yung login and sign up sa upper right-hand corner ng yung screen. So, ang gagawin mo lang is magla-login ka lang. Kung naka-sign up ka na dati sa online store, magla-login ka na diretso dito. Just type in your username and then yung password na ginamit doon. And then magla-login ka lang. Kung hindi ka naman nakapag-sign up, pwedeng dito ka na mag-sign up. Just fill in the information needed, yung first name, last name, email address, mobile number, and then just choose a username. Siya yung magiging address dito sa online store mo or sa website mo. And then, gawa ka lang ng password and then confirm password. The next thing that you have to do is i-check yung email address mo para ma-verify yung account mo. Para na din to finish the registration. Since meron na ako, naka-sign up na ako, and may account na ako, login lang ako. And once na nakapag-login ka na, mapupunta ka ngayon dito, may mapapanood ka na video sa My Opportunity. Kung gusto mo namang panoorin, then you can, o para mas maintindihan mo or mga hindi ka pa naintindihan sa business presentation. So, since dito na tayo sa membership dahil bibili nga tayo ng membership package. Once na mag-click mo yung membership, mapupunta ka ngayon dito sa window na ito kung saan makikita mo yung Gold Membership, Platinum Membership, and the benefits. Ang kagandahan dito sa Platinum Membership ay qualified ka sa lahat ng incentives. Mas malaki din yung income potential mo and meron kang e-loading na discount 3 to 15%. And of course, meron kang Platinum Advantage sa lahat ng iyong Gold members. So, if you want to maximize the business and ma-meet mo yung income goal mo, mag-position ka na and just buy the Platinum Membership. So, yan. Okay, yan yung benefits niya. And makikita mo sa baba yung mga packages, regular packages ng Platinum and regular packages din ng Gold membership. So, yan. If you want, okay, dito tayo sa COD, cash on delivery, mag-a-add ka lang ng 75 pesos pagka-deliver ng product mo. So, ang gagawin mo lang is to click the add to cart. Once na-click mo na yung add to cart, just click go to cart. And then, kung na-click mo twice, pwede mo naman siyang i-remove. Okay, remove natin yung iba. After that, i-click mo lang yung checkout. And then, dito sa window na ito, i-click mo lang yung arrow down para piliin natin yung local shipping cash on delivery. And you can add now the shipping information. So, ganito yung lalabas, yung recipient, yung address, fill in mo lahat ng kailangan dito para hindi tayo magka-problema sa address.
and i-click mo yung Proceed to Payment. Then lalabas ito, i-confirm lang yung mobile number. Just click Confirm. And after that, i-click mo lang itong circle dito and you can now place the order. Dito na tayo sa last step on how you are going to activate your account. When your package arrives, return to your Order History tab. Click Activate. Check at your receipt and enter your Payment Verification Code or PVC. Wait for a notification that your membership has been approved. Congratulations, you are now officially a member of SalveoWorld. Thank you for watching.